2-3 মিনিট আগেই স্টার্ট করে দিলাম। আই থিঙ্ক আই এম অলরেডি লাইভ। আজকে এটা 2:30 থেকে হওয়ার কথা ছিল, আমি 2-3 মিনিট আগে একটু স্টার্ট করে দিলাম। টুডে আওয়ার ডিসকাশন উইল বি রিগার্ডিং ফোক, ইন্ডিয়ান ফোক। আমি আস্তে আস্তে এই ফোকের ক্ষেত্রেও যেটা করব, ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে আলোচনা করব। সেই ইনস্ট্রুমেন্টের আমাদের ফিলিংটাকে, ইনস্ট্রুমেন্টটা কিভাবে ফিলিংটা ইভোক করে। যদি পেইন্টিং এর সাথে সেটার সম্পর্ক বলি সেটা বললাম। যদি হিউম্যান ভয়েসের কোন রেঞ্জ বা টেক্সচারের মধ্যে সেটা পড়ে সেটা নিয়ে যখন আমরা বললাম, সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আমি একটু গল্পের ছলে বলবো, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাজ উই আপগ্রেড, তখন করতে করতে আমরা একটু কম্প্যাক্ট আর একটু অ্যাডভান্সড ওয়েটা ডিসকাস করবো, ইন্ট্রিকেট ডিটেলস অফ দ্য বডি, কিভাবে সাউন্ডটা প্রডিউস হচ্ছে অ্যান্ড অল। তো কয়েকটা ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে এইভাবে কথা বলতে থাকবো, তার সাথে সাথে ফিলোসফিটাও বলবো। সেইটাকে কোন লোকে কোনভাবে কোন চোখে দেখে, কোন চোখে দেখলে আর্টের ক্ষেত্রে এটা একটা সম্মানীয় ব্যাপার হয়, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। নাও, যে ইনস্ট্রুমেন্টটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি দ্যাট ইজ সারেঙ্গি। এবার সারেঙ্গির ক্ষেত্রে অনেকটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। বলা বলা হয়, উইকিপিডিয়াতে যেটা আছে আমি সেটা দেখে বলছি, যে মুঘলেরা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সেই টাইমে আছে, বাট মুঘলেরাকে ফোকাস না করে হোয়াট আই উইল সে ইজ এটার সাথে মাটির সাথে জুড়ে কতটা ব্যাপার আছে। সেই টাইমে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা তৈরি হয়েছিল। এখন এটাকে বলা হয় কর্ডোফোন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। কর্ডোফোন ইনস্ট্রুমেন্টটা কি, ডিফারেন্ট কালার্স এর সাথে একটা রিলেশন আছে, যেটা পার্সিয়ানের থেকে, এই যে রঙ্গি না, রঙ্গি সারেঙ্গির যে রঙ্গি, রঙ্গিটা মানে হচ্ছে কালার্স। আর এটা যেটা উচ্চারণটা হয় এটা হচ্ছে হচ্ছে 100 বলা হয়। আর এখানে সাদরঙ্গি, যেটা সাদরঙ্গি মানে হচ্ছে 100। তো এখানে 100 কালার্স আছে, অনেকে আবার সেটাকে শেহ বলে, 3 হচ্ছে পার্সিয়ান ভাষায়, আবার রঙ্গিটা হচ্ছে কালার্ড। সাদরঙ্গি যেটাকে বলা হয় 100 ইন পার্সিয়ান, মানে 100 কালার্ড। এবার মুশকিলটা হচ্ছে বোকারা যেটা করে, মানে বোকারা অনেক সময় যেটা করে যে 100 কালার্সটা কি হচ্ছে তারা ভাবতে শুরু করলো, বা এই অমুক এই জায়গা থেকে এসছে। পার্সিয়ান যে জায়গাটা, সেটা হোয়াট এভার হ্যাপেন্স ইন পার্সিয়া, কালচারালি খুব রুটেড। মানে ইনসিকিউর কয়েকটা দেশ যেমন নিজেরাই এখনো ঠিক করতে পারেনি তারা কিরকম, বাট পার্সিয়াতে একটা কালচার দিস ইজ ভেরি প্রেজ ওয়ার্দি, যে সেখানে মাটির সাথে একটা কানেকশন আছে। সো ফোকটাকেও খুব এস্টাবলিশ করা হয়েছে। এবার আমাদের ইন্ডিয়াতেও যেটা আমাদের ফোক আছে, সেখানে আমাদের মাটির সাথে খুব কানেকশন আছে। না, সারেঙ্গি এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা আমাদের রাজস্থানী ফোক মিউজিকে প্রচন্ড ইউজ করা হয়। বাংলাতে এসরাজ বা দিলরুবা যেটাকে বলা হয়, এসরাজ আমি বলছি, খুব সুন্দরভাবে ইউজ আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে দারুণ দারুণ ইউজ আছে। তারপরে আহ, সারেঙ্গি আমাদের বাংলাতেও ইউজ হয়। পাঞ্জাবি ফোক মিউজিকে ইউজ হয়। নেপালি সারেঙ্গি ইউজ হয় ফোক মিউজিক হিসাবে, ট্র্যাডিশনাল মিউজিক হিসাবে। তো রাগের সাথে রাগের সাথে যেমন আমি পাঞ্জাবি একটা ফোক মিউজিক মানে পাঞ্জাবি একটা সারেঙ্গি প্লেইং শোনাবো, দরবার রাগ যেটা আছে, দরবার রাগের সাথে একটা খুব ভালো রিলেশন আছে। ইফ ইউ ইন্টারনালাইজ দ্য রাগ দরবার, আমরা এই নিয়ে একটা সেশন করবো আস্তে আস্তে ক্যান্ডিড মিউজিক আড্ডাতে, বা একটা অন্য রকম রেঞ্জ করে একটা করব, যেখানে আমরা রাগের ফিলিংটা বলবো। একটা হচ্ছে নোট কি আছে, মোডের সাথে কিরকম রিলেশনশিপ আছে সেটা বলবো, শার্পস অ্যান্ড ফ্ল্যাটস মানে কোমল বা তীব্র কি আছে বলবো। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেটা আমাদের ফিলিংটা কি দেয়। কামিং ব্যাক টু দিস, যে কালারের কথাটা হলো, যেটা আমি পেইন্টিং নিয়ে অনেক জায়গায় কথা বলছি, যখন সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা আমরা বাজাচ্ছি তখন আমাদের ভোকালের কিছু রেজিস্টার থাকে। অপেরাটিক ভয়েসে অনেক সময় সোপ্রানো, টেনার, অল্টো এরকম ভাবে বিভিন্ন রেঞ্জে ভাগ করা হয় ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে। সেরকম সারেঙ্গিটা যখন বাজছে তখন হিউম্যান ভয়েসের সাথে কিছু রিলেশন আছে, সেটা একটা জিনিস। সেকেন্ড হচ্ছে কি, যে 100 কালার্স, মানে এই যে বাজছে আমাদের মনে একটা পেন্টিং হচ্ছে ডিফারেন্ট কালার্স এর মতো। আমি যদি একটা মেটাফোর হিসাবে ইউজ করি, তাহলে মিউজিকটা আমাদের মনে বা আমাদের পটে একটা অদ্ভুত একটা কালারের একটা প্যালেট দিচ্ছে। ইমোশনাল একটা প্যালেট আছে, কালারের একটা প্যালেট আছে, যেভাবে বাজানো হচ্ছে তার মধ্যে একটা মাটির গন্ধ আছে। রাগের যে ইন্ট্রিকেট ডিটেলসটা সেটা যেন মাটির সাথে মিশে একটা সরলীকরণ হয়ে গেছে, যার জন্য সারেঙ্গে সারেঙ্গে মিউজিকটা আমাদের খুব কাছে টানে। একটা মাটির গন্ধও আছে, রাগেরও একটা সংমিশ্রণ আছে, দুটো মিশিয়ে একটা কনফ্লুয়েন্স হয়ে গেছে। তো সেখান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন গান লিখেছেন, দারুণ দারুণ কিছু রাগাশ্রয়ী, মানে রাগের হিংস আছে, আবার মাটির গন্ধও আছে, একটা কনফ্লুয়েন্স যেটা বললাম সেরকম হয়েছে।
তো আমি কয়েকটা মিউজিক শোনাবো আজকে, আমি কথাটা কম বলবো আজকে, আমি শোনাবো বেশি। বাট কর্ডোফোন যদি আমি ক্লাসিফাই করি, কর্ডোফোনটা মানে হচ্ছে, আমরা যদি গিটার বলি বা ভায়োলিন বলি বা হার্প বলি, এগুলোকে জেনারেলি ইংলিশ ক্লাসিফিকেশনে বলা হয় হচ্ছে কর্ডোফোন। সেটা মানে হচ্ছে একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট which produces sound commonly by vibrating a string or strings stretched between 2 points. দুটো পয়েন্ট আছে, আমার একটা স্ট্রিংকে আমি বাজছি, স্ট্রিংটা বাজি তো আমরা টিউনিং করি, ওপরে নিচে ব্রিজটা দিয়ে আটকানো থাকে। সেটা যখন আমরা ভাইব্রেট করছি, বাজাচ্ছি, হতে পারে বউ দিয়ে হতে পারে, প্লাক হতে পারে, ফিঙ্গার পিকিং হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ। সেটা যখন আমরা করছি, যেমন হার্পে আমরা ফিঙ্গার পিকিং করছি, গিটারে অনেক সময় আমরা প্লেকট্রাম ইউজ করছি, ভায়োলিন যখন আমরা ইউজ করছি বউ ইউজ করছি। বাট এটা একটা ভাইব্রেট করছে যে স্ট্রিংটা, সেটার মধ্যে কোথায় আমি কোনটা জায়গাটা পুশ করছি, সেই অনুযায়ী আমার মিউজিকটা জেনারেট হচ্ছে, ভ্যারিয়েশনসটা হচ্ছে। তো সেটা একটা কালার দিচ্ছে। সেরকমই ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে সারেঙ্গি। তো আমি জয়সালমীরের দাপু খান বলে একজন আছে, খুব দারুণ একজন আর্টিস্ট। তো তার একটা প্লেইং শোনাবো, and then I can just talk further. But again, I will come back to this because কিছু কিছু লোকজন আছে যারা এটা নিয়ে, আমি এটা পরে আসছি, এটা আগে শুনিয়ে দিই তারপরে। মিউজিকটা আমাদের কতটা ইনফ্লুয়েন্স করছে বা এফেক্ট করছে ইমোশনালি, আমাদের কতটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেইটার উপরে ফোকাস না করে আমি করেছি, সেই করেছি, প্যান করেছি, এইসব নিয়ে অনেক লোকজন আছে, একটা পার্টিকুলার সেক্ট। আবার ওরাই এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতেও সবার আগে ওরাই এগিয়ে আসে। ইটস এ পিকিউলিয়ার ডাইকোটমি, সেটা সেটা হচ্ছে এই লেভেলে থাকে। সেটা থেকে ওপরে উঠে আমাদের আলোচনা করতে হয় মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা আমাদের সংস্কৃতিতে কি প্রভাব ফেলেছে, সেটার কি ভূমিকা আছে, আর্ট তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের মনকে কিভাবে ইমোশনের উদ্রেক করছে, সেই প্রসঙ্গে আমরা কথাটা বেশি বলবো। তো যার জন্য রেসপেক্টফুলি, উই ডু ইট ভেরি রেসপেক্টফুলি। লেটস সি, লেটস প্লে দিস। Just give me 1 second. Phew. সোনার ফোর্ট একটা আছে রাজস্থানে, জয়সালমিরে। জয়সালমিরে আমরা এটা সত্যজিৎ রায়ও ইউজ করেছে মিউজিকটা, আমিও কিছু গল্পে লিখেছি এটা নিয়ে। বিকজ মাটির একটা জায়গা, একটা আমার আমার স্ক্রিপ্টে একটা সিন ছিল যেখানে এই মিউজিকটা বাজছে, এবং সেটা একটা বিউটিফুল সিন। আই উইল শো ইউ when I make. But I am talking about the feeling. I hope you can see the screen. Yeah. সোনার কেল্লা যেটা আমরা বলেছি, सोनार केल्ला। और बाड़मेर पूरी भारत के अंदर नहीं है, पूरी राजस्थान के अंदर नहीं है।
आले निजामो अमर पुरमा आले ने आए होठ मरी नीना रेशम डोर है तूने होठ मुलगा मेरा डोर Yeah, as you already saw, oh, sorry. As you already saw, Dapu Khan, Mera Singh, he is not alive anymore, but a beautiful singer, folk. এটা হচ্ছে আমাদের রাজস্থানী ফোক। এবার আমি দেখা হচ্ছে সারেঙ্গি, অ্যাকচুয়াল যে সারেঙ্গি, তো অ্যাকচুয়াল সারেঙ্গি যে ইনস্ট্রুমেন্টটা, যেটা ছবিটা আমাদের দেওয়া আছে, কামালচা বলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। সেটা আমরা বললাম, এটা হচ্ছে আমাদের খামালচা বলা হয় এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে। আর এই সারেঙ্গি আমরা যেটা দিয়েছি সেটা ছবিটা হচ্ছে সারেঙ্গি। নাও আমি কেন বললাম এটা, ফার্স্ট অফ অল লেট মি টেল ইউ দ্যাট কামালচা ইনস্ট্রুমেন্ট বা খামালচা যেটা বলা হচ্ছে সেই ইনস্ট্রুমেন্টের সাউন্ডটা আমি শোনালাম। এবার আমি একটা পাঞ্জাবি ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট শোনাবো যেখানে আমরা সারেঙ্গি যে ছবিটা দিয়েছি সেই সারেঙ্গির ইনস্ট্রুমেন্টটা শোনাচ্ছি, যেটার মধ্যে পার্সিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড অল দিস ইনফ্লুয়েন্স আছে। বাট ইউ উইল সি দ্য মানে সিমিলারিটিস বিটুইন দ্য সাউন্ড অফ দ্য মিউজিক, প্রত্যেক কটাই কালার জেনারেট করছে। মানে যার জন্য আমি বলছি যে নাম স্ট্রাকচারের থেকে বেশি ওটা বাজালে সাউন্ডটা যেটা জেনারেট হচ্ছে, হাউ ইট ইজ অ্যাফেক্টিং আস, উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। এবং ইমেজেরি সেটা তৈরি হচ্ছে সেটা দিয়ে। ঠিক আছে, সো লেট মি শো this one. Oh, I'm just a second. I think আমি একটু অন্য ট্যাবে করে দিচ্ছি। কেসরিয়া বালাম বলে একটা খুব ফেভারিট আমার গান আছে, কেসরিয়া বালাম রাধারণী। তো আচ্ছা, আমি একটু ওটাও দেখিয়ে দিই, তারপরে আমি পাঞ্জাবি ইনস্ট্রুমেন্টে যাচ্ছি, বিকজ দিস ইজ মাই একদম ফেভারিট। এটা না দেখালে ঠিক হয় না। আমি সাউন্ডটা তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে। জাস্ট লেট মি শো দিস।
जिसमें बीठा तीन रतन, कौन कौन से रतन? एक ढोलो, दूसरी मादन, तीनों का सुंदर पधारो पधारो मेरे मीरा ढोली, अरे रण में भंडारा That's beautiful. But what I want to say is, আমরা লুইস গ্লাকের সেদিনকে দেখিয়েছিলাম নোবেল প্রাইজ উইনিং একজন অথার, কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে, যেটা আমি খ্যাপামো বলেছিলাম। আমরা বাংলায় যখন বাউল গান শুনি তখন সেই খ্যাপামো খুব ভালোভাবে আছে। আমরা যখন রাজস্থানি ফোক মিউজিক শুনলাম, ভেরি সিমিলার থিং, মাটির সাথে কানেক্টেড, অথেন্টিক্যালি জেনুইন এক্সপ্রেশন, কখনো কখনো হারিয়ে যাচ্ছেন বাজাতে বাজাতে। কি কি দেখতে চাই, কি কি শুনতে চাই আমরা? ভোকাল টেক্সচার, যে ভয়েসটা হচ্ছে ভোকাল টেক্সচার। ইনস্ট্রুমেন্টের একটা টিমব্রে থাকে, সেটা টিমব্রে, কর্ডোফোন তো ওগুলো আমি বললাম, বাট ইনস্ট্রুমেন্টের টিমব্রে সাটল ডিফারেন্সেস থাকে, নুয়ান্সেস থাকে, দেখে আমরা বুঝতে পারবো, শুনে আমরা বুঝতে পারবো। শুনে বোঝাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট।
আজকে তারপরে আমাদের ভোকাল টেক্সচারটা আছে, তারপরে এই যে শুধু একটা মিউজিক একটা গলা, শুধু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট একটা গলা, কিন্তু সো পাওয়ারফুল, রুটেড টু দ্য কালচার, রুটেড একদম মাটির সাথে রুটেড। Instantly it us uh, instantly transports us to that place. জয়সালমীরে আমি যদি নাও থাকি এখন, if I want to go to জয়সালমীর, এই মিউজিকটা শুনে instantly we can just go there. সেই ব্যাপারটা আসছে কেন? মাটির সাথে রুটেড, গলার মধ্যে, পার্সোনালিটির মধ্যে সারল্য, অস্টেরিটি। আমি বলেছিলাম লুইস ক্লার্কের ক্ষেত্রে, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তিনি নোবেল প্রাইজে উইদিন অথর, তার মধ্যেও আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি। হি ইজ প্লেইং, হি ইজ এ পারফর্মার অর অ্যান আর্টিস্ট, ইট টেক্স অ্যান আই টু রেকগনাইজ দ্যাট। কোনো মানুষ ছোট বা বড় ওরম হয় না, মানুষ কাজ দিয়ে বড় হয়। এটাও একটা জিনিস শেখার ফ্রম ফোক। তো এই মানুষটা যখন বাজাচ্ছিলেন, আমরা দেখছি তার যে সারল্য, সিম্পলিসিটি, অস্টেরিটি, সেটার সাথে যখন আমাদের গলার গায়কিটা যখন মিশে যাচ্ছে, মাটির গন্ধটা মিশছে, ইনস্ট্রুমেন্টের যে ইটসেলফ একটা টিম্ব্রে আছে, সেগুলো মিশে, তিনি কিন্তু অত ভেবে বাজাচ্ছেন না। আজকে গিটার কেউ বাজাতে গেলে অমুক পেন্টাটনিক স্কেল হচ্ছে, অমুক স্কেল হচ্ছে, মোড হচ্ছে, এসব ভেবে বাজাচ্ছে। ইনি কিন্তু জাস্ট হাসতে হাসতে বাজিয়ে দিলেন, রাইট? সেটা তখনই হয়, যেটা আমি বলছি, একদম সবকিছু নিয়ে ভেতর থেকে আসে, খুব হালকাভাবে হয়ে গেল। জেনেও যেটা হয়, জেন বুদ্ধিজম ক্ষেত্রেও সেটা হয়। অনেক কিছু আমরা উইজডম শিখেছি। হয়তো আমি গিয়ে অনেক সময় আগে শান্তিনিকেতনে বা অন্য কোনো জায়গায় বাউলদের সাথে বসে একটু আড্ডা মারতাম, গল্প করতাম, আমরা কথা বলতে বলতে হাই ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন। আমি দেখছি সেই লোকটা হয়তো সাইকেল করে দূর থেকে আসছে, এক জায়গায় এসে বসছে, কেউ কাউকে চেনেও না, কিন্তু যখন আমরা কথা বলছি, কথা, ফিলোসফি, অনুভূতি, একে অপরের কথা, গান, এসবের মধ্যে দিয়ে একটা অন্য লেভেলে চলে যাচ্ছে আমাদের ডিসকাশন বলি, ফিলিং বলি, অনুভূতি বলি, তখন কিন্তু আমরা ব্যারিয়ারটা আছি না। দ্য মোমেন্ট উই ব্রিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ব্যারিয়ার্স এন্ড অল দিস থিংস, উই লুজ আউট এ লট। আমরা সেটা বুঝছি না, এসেন্সটা আমরা সেই মিউজিকের উপভোগ করতে পারছি না, মানুষটার পার্সোনালিটি, তার সারল্যকে উপভোগ করতে পারছি না। আগেই হাজারটা ব্যারিয়ার, সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার, সিম্যান্টিক ব্যারিয়ার, অল দিস ব্যারিয়ার্স। বাট ইফ ইউ ফোকাস অন মিউজিক, মিউজিক ইটস এ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইমোশন ইটস এ ল্যাঙ্গুয়েজ। এই যে মিউজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে যখন আমরা বুঝতে শিখবো, ফিল করতে শিখবো, one person can belong to any culture, we can still relate to it. সেখানে ফোকের একটা বড় ভূমিকা আছে, তার কারণ ওই সুপারফিশিয়ালিটিটা খুব কম, মাটির সাথে মেশানো একটা মিউজিক কালচারটাকে খুব রিফ্লেক্ট করে, বিভিন্ন ভাবে রিফ্লেক্ট করে। এনি ওয়ান ক্যান কানেক্ট টু ইট, সেই ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস, রাইট? সো নাও আই উইল টক অ্যাবাউট পাঞ্জাবে যে একজন বাজাচ্ছে, সেটা আমি দেখাবো। এটা সারেঙ্গি, পাঞ্জাবি সারেঙ্গি। কামাচা বললাম, এবার হচ্ছে পাঞ্জাবি সারেঙ্গি। But you will see the similarity of the sound. Just give me one sec. It's opening. Come. Can you see the screen? I'll keep it short today. আমি ধ্রুব ঘোষ বলে একজন ছিলেন, তিনিও খুব ভালো ইনস্ট্রাক্টর এবং খুব ভালো একজন প্লেয়ার, তারটা দিয়ে শেষ করব। তিনিও জাপানি একজনকে ইনফ্লুয়েন্স করেছেন, জাপানি একজন স্টুডেন্টকে তিনি ইনফ্লুয়েন্স করেছেন। সো ইট ডাজন্ট বিলং টু এনি ওয়ান কালচার, রাদার দ্যাট ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস। তো এখন যেটা আমি শেখাবো সেটা হচ্ছে রাগ দরবারি, সেটা বাজালে কেরম লাগে, খুব সোজাভাবে, ঘরোয়া বইতে, মানে জাস্ট ভালোবেসে বাজানো, সবার মাঝেই বাজানো হচ্ছে।
दुख हंता सुख रास तेरे कमन कमन गुण कह तू साहिब गुणी निदाना बदन न सको तू ठाकर ऊंच भगवाना आनंद गुणी निदान गुरु गरीब बनवा
जियो बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी Here also, when we saw that, she's just a second, sorry. So you can see that যখন he is playing, এখানেও আমি দেখছি সেই খ্যাপামোর একটু টাচ আছে। he is getting lost in his playing, but কোথাও একটু সুরটা হয়তো কেটে গেছে, but when she is singing it from within, and যখন আমাদের একটা resonance হয়, যখন we can connect to each other, you feel like singing, like I was humming also, and I was feeling each and every note of the song. তো কি হচ্ছে, she is feeling it from within, so that she could sing so lucidly, মানে এত ইজি ওয়েতে একটা যে কথাটা বলা হচ্ছে, গুরবানি বা পাঞ্জাবি যে কোনো ফিলোসফিতে গুরু গোবিন্দ সিং যদি আমি বলি, গুরু নানক যদি আমি বলি, খুব ভালো যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে, রিয়েলাইজ নলেজ তো খুব সিম্পল ওয়েতে দেওয়া হচ্ছে, মানে সনাতনের খুব গুরু গুরু তত্ত্ব, খুব ডিপ সলিড নলেজ, ডেপথ, প্রচন্ড ডিপ নলেজকে খুব হালকা চলে, লাইক এ সেন্ট, লাইক এ ফকির, যেরকম আমাদের বলা হয়েছে অ্যাজ এ সেন্টের মতো, খুব সোজা সোজা ওয়ার্ডে, মানে দুটো লাইনে তিনটে লাইনে হালকা করে আর একটা স্ট্যান্ডাতে খুব সুন্দরভাবে গুরু গুরু তত্ত্ব দেওয়া আছে। তো যেটাও সেখান থেকে ফোকের একটা কানেকশন আছে, দ্য ওয়ে শি ইজ সিঙ্গিং, বাজানোতে কোথাও কোথাও একটু তালটা কেটে গেছে, বাট স্টিল উই ডোন্ট ফিল ডিস্ট্রাক্টেড। দ্যাটস দ্য পাওয়ার অফ ইট, বিকজ উই হ্যাভ আ কানেকশন, ইমোশনাল কানেকশন, একটা স্পিরিচুয়াল কানেকশন রয়েছে। যখন দুজনে একসাথে গাইছে, আগে একজনই বাজাচ্ছিল একজনই গাইছিল, এখন একজন বাজাচ্ছে একজন গাইছে, স্টিল দের ইজ আ লাইক আ কনফ্লুয়েন্স অফ দ্য সোলস অফ দ্য ইমোশনস। তো এইগুলো আমরা ফোক থেকে খুব শিখতে পারি। আমি আরেকটা ছোট্ট করে একটা জায়গা দেখাবো যেখানে আমাদের আহ, এসরাজ সারাঙ্গিটা বাংলায় ইউজ করা হচ্ছে। তারপরে আমি ধ্রুব ঘোষের ইন্ট্রোডিউসিং সারাঙ্গিতে চলে যাব, যেটা আরেকটু বেটার, আরেকটু ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন, যেখানে অনেক কিছু ইন্ট্রিকেট ডিটেলস গুলো জেনে তিনি বোঝাচ্ছেন, তারপরে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখাচ্ছেন দ্য ওয়ে ইউ শুড প্লে অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ প্লেইং, সেগুলোতে আমরা যাবো। জাস্ট বিফোর দ্যাট, just before that, এখানেও যখন আমি দেখবো, এখানেও একটু নাই পারফরমেন্সেস, রাগ ঝিনঝোটি, এটা হচ্ছে আগেরটা ছিল দরবারি, এখানে হচ্ছে রাগ ঝিনঝোটি। হুম, সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রাগাস। এটা আরেকটা ব্যাপার কি হয়, ওয়েন মানে ফোকের সাথে মিশে যখন রাগগুলোকে আমি ইউজ করি, এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও খুব ভালো বুঝতে পেরেছিলেন, যার জন্য আমি এটা আরো বললাম। সরলীকরণ করা রাগা, মানে যে ইমোশনাল লেয়ারিংটা আছে বা ফিল বেসড যে ব্যাপারটা, সেই জায়গাটা আমাদের অনুভূতির জায়গা থেকে আসছে। ইন্ট্রিকেট ওয়েতে আমরা হয়তো মেটিকুলাস ডিটেলসটা নিয়ে অত প্র্যাকটিস করলাম না, বাট উই গেট আ ফিলিং অফ ইট। ঠিক আছে, এবার এখানে যখন আমরা এসরাজ আর সারাঙ্গি একসাথে দেখছি, আমরা দেখবো অতটা পরিপক্ক এই আর্টিস্টরা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঝিনঝটির একটা ফিলিং আমরা পাবো। ঠিক আছে, তারপরে আমি ধ্রুব ঘোষের প্লেইংটায় আসছি।
I, s- so what happens is I strongly urge you to listen to the classical piece very patiently and with perseverance, which we do. Now আজকের ইউথের মধ্যে সেটা কমে গেছে, but just to give a demonstration আমি একটু স্কিপ করলাম, but my intention was it's like a chapter বা ফেজেস, যদি আমি বলি একটা ন্যারেটিভ যখন আনফোল্ড হয় তখন আলাপ, জোর, ঝালা এরকম ভাবে আস্তে আস্তে যায়। তো ইউ কুড সি দ্য ডিফারেন্সেস অফ পেসিংটা চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যাকাম্পানিমেন্টটা চেঞ্জ হয়। এরকম ভাবে একটা ক্লাসিক্যাল পারফরমেন্স রাগ ঝিঞ্ঝটি যখন আমি করলাম, এটাই যদি আবার আমজাদ আলী খান যদি সরদে বাজান, ইট উইল সাউন্ড ভেরি ডিফারেন্ট। সেটাও নিয়ে আমরা একটা সেশন করব, যখন ওখানে সাউন্ডটা খুব ডিফারেন্ট হবে। তো এক একজনের বাজনার ধারণা, পার্সোনালিটি সবকিছু ট্রান্সলেটেড হয়, রিফ্লেক্টেড হয়। তো এই যে ডিফারেন্ট ফেজেসে পেসিংটা চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যাকম্পানিমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, বাট ওভারঅল কোহেরেন্টলি বা কোহেসিভলি আমরা যেটা পাচ্ছি, রাগ ঝিনঝটির একটা ফ্লেভার পাচ্ছি। নাও আই উইল শো ইউ ধ্রুব ঘোষ। একটু লঙ্গার ডিসকাশন হবে, বাট হি উইল গিভ আ ডেমনস্ট্রেশন অফ দ্য এন্টায়ার ইনস্ট্রুমেন্ট। লেটস হিয়ার ইট ফ্রম হিম। ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার, এবং অনেক স্টুডেন্টও থেকেছে, এবং জাপানিজ একজন ছাত্র ছিল যে খুব ইন্সপায়ার্ড। And he is a very good teacher, and you will understand the more you know the details of playing, after a while, then you can add a lot of colors to it also. যেটা we started with a lot of colors, সেই কালার্স গুলো আসবে কোত্থেকে? সে কালার্স গুলো আসবে যখন আমার কাছে ডিফারেন্ট ব্রাশেস আছে, ডিফারেন্ট কালার্স হিউজ আছে, আই নো হাউ টু মিক্স দ্য কালার্স, ওয়েজ অফ প্লেয়িং, পার্সোনালিটি, রেঞ্জ অফ পার্সোনালিটি, সেগুলো দেখে আমরা আহ, বাজাতে পারি, সেটা খুব এফেক্ট করে। সো লেটস লিসেন টু দিস। I'll end it with this. Sure. Sarangi is basically one piece of wood into which the wooden pegs are inserted. The belly is hollow, carved out, covered with parchment, goat skin. The foot of the bridge touches the rim of the belly. That itself transmits the sound. We have three main strings, mostly of all gut strings, and about 30 to 35 sympathetic strings of thin gauge steel. The three main strings are of gut, but I use the lowest one. I use a metal string from the cello. The strings are tuned, the main strings, the tonic of the middle octave, lower fifth, and lower octave. And there are 30 to 35 sympathetic strings made of thin gauge steel.
They are tuned to the notes of the raga or the scale. There are four sets of sympathetic strings. There are two on top, tuned definitely to the scale, and you see those small bridges which give a special timbre, some twang to it, which excites the other sets of sympathetic strings to resonate. So we have the side series, which is again and also tuned to the scale, and there are underneath chromatic strings. It has a easily playable range of 3 octaves, and the fourth is used only for harmonics. We don't press the string downwards like in the cello, but we play with the cuticles of the index, middle, and ring finger. There are two styles of playing. One is on the edge of the cuticle and the nail, which I follow, and the other style is purely above the cuticles, which forms thick calluses. When I began learning, I played with the second style, purely on the cuticles. And then I gradually came across a teacher a great master, who showed me this technique of playing on the border. Things like which I have borrowed from stringed instruments, plucked instruments. This is never done on the sarangi traditionally. They would play the traditional sarangi bow, horsehair. Contrabass bow, German style, and I would hold it like this. I like this in that sense, to come to very low energy levels. This is this is an adaptation of the Western bow, but used in India for a string instrument, which is a hybrid between the sarangi and the sitar. It's called Esraj. I use this because it gives me shorter strokes, and I can paint more number of strokes with this. Cannot generate much volume with this because of its weight is light. Now, some Indian bow maker has tried to make a hybrid between the traditional sarangi bow and the contrabass bow. This white band is where normally the bow works.
cut string. What you can learn from this is, I would mention that এই যে ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ এক্সপেরিমেন্টেশন, প্রথম হি স্টার্টেড উইথ চেলোর একটা মেটাল স্ট্রিংকে এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সাউন্ডিং ডিফারেন্ট, সেই এক্সপেরিমেন্টেশনটা। সেকেন্ড, ডিফারেন্ট টাইপস অফ বোস, সেখানে হর্স হেয়ার ইউজ করা হয়, ভায়োলিনের ক্ষেত্রেও তাই। তো সেখানে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বোস, এখানে এক এসরাজের মতো করে টেকনিক, প্লেইং টেকনিক্স, এসরাজের মতো করে ডাবল বেস ইনস্ট্রুমেন্ট। মানে আমি কি বলেছিলাম, আই স্টার্টেড উইথ কর্ডোফোনস। তো কর্ডোফোনসটা যখন হচ্ছে ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টস, তার প্লেইং কিছু টেকনিক আছে, বিশেষ করে বোর্ড ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো, ভায়োলিন, ভিওলা। তো ভিওলাতে যখন আমি বলেছিলাম লাস্ট ডে, আই থিঙ্ক আলেহান্দ্রো দেসপ্লাতের সময় বলেছিলাম, ট্যাশ বলে বলেছিলাম যে ভিওলা প্লেইং এর একটা টেকনিক আছে। ভায়োলিনের ক্ষেত্রে আমি বলেছি পিজ্জিকাটো, লেগাটো, স্টেকাটো, এগুলো যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আরো আছে। সেগুলো আমি পরে ডিটেলে একটা সেশন করবো না হয় উচ্চারণ, মানে সেগুলো করার জন্য। বাট লেগাটো হচ্ছে যে স্মুথটা, আর তারপর প্লাকিং দি স্ট্রিংস ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে। তো সেখানে ওয়েস্টার্ন ইনস্ট্রুমেন্টের থেকে কিছু কিছু টেকনিক নিয়ে এখানে সারেঙ্গির ওপরে এক্সপেরিমেন্টেশন করা হয়েছে, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ প্লেইং। তার জন্য ওই যে কালার্সটা যেটা শুরু করেছিলাম বলা, সেই কালার্সটা বলি, ব্রাশ স্ট্রোকসটা বলি, সেগুলো ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশন হয়ে রেপারটোয়ারটা খুব ইনক্রিজ করছে, রেঞ্জটা খুব বেড়ে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং ইউ শুড লার্ন। যার জন্য নাও এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্টের অনেকটা অ্যানালজি দিয়ে বাজানো হচ্ছে, বাট দ্য সাউন্ড ইজ ভেরি সারেঙ্গি, দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। Pre-grace notes and post-grace notes. That's how it executed in high speed. One variation is the reverse of that, that becomes the third one. Another variation. The most common is murki, or what you call mordant. Instead of going like this horizontally, we take an arc. We would keep the finger on the middle point and go, the finger goes like an arc. Now, if I do the arc system, slide,
within the rag, but move over many notes instead of one to from point A to point B. Like for example, not much. We rather use expanded vibrato, what we call andolan, like speed of doing that. You can't be doing it. It has to be. You know the Rabab, Afghanistan. Improvise meaning unfold. If I play few routines, some more combinations can happen, but these are more building up of brick by brick. But if I want to take artistic leaps, so I'm not playing. What I would think of is, but I'm playing it. So this small touch phrase helps me to get more, opens up many more windows for unfolding. Like, see. What I do mostly is to make my own transcriptions below the staff in the Indian Saregama. Okay. This is one. Sometimes I just write the idea, how you want it. You know, if it's a passage where you don't dictate a set of notes, but you say you want this kind of nuance to emerge, then I would make some kind of symbolic things there. And maybe if you indicate certain notes, I would write, just graze over those notes, you know, like that. Ideally, recording and the notation. Because I would, at the subliminal level, try to make a picture, visualization of the notation.
I'll not use it, but it still plays a role in giving the time line. Pilu, Rag Pilu, the basic scale. Uses flat 7th and 6th natural. Natural third. Ascending and descending orders. So that's more like it. I'll end it here. I think এরপরে আর কোনো কথা বলা মানায় না। Silence is preferred. So like করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, লোকের সাথে শেয়ার করুন, নিজেকে আরো জানুন, রেঞ্জটাকে এক্সপ্যান্ড করুন, do different things that will be translated in your performance. সেইভাবে করুন so that you can give something back to the society. You can give something back to the performance, to that literature, to that art form, to that performance. Then we can do a lot. আমি আরো ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আসবো, ইন্সপিরেশন নিয়ে বলবো, একটু একটু করে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি, অনেক কিছু না বলা থেকে যাচ্ছে, সেগুলো নিয়ে পরে আমরা আস্তে আস্তে ডিটেলে যত এগোবো ডিসকাশন করবো, বাট ইউ স্টার্ট ডুইং ইউর রিসার্চ, দ্য থিংস উই হ্যাড। থ্যাংক ইউ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.